Okay. So, okay, last week we have discussed up to section D. We only cover for section D for excavation, earthwork and excavation. Tapi untuk minggu ni kita dah start dengan section F, section yang baru, section F, which is on concrete works lah. Okay. Section F, kalau ikut SMM, page dia pada page 27 lah. Okay, page 27. Okay, we start with that, in situ concrete. Basically, untuk concrete work ni kita banyak discuss on in situ concrete, reinforcement as well as formwork. Okay. Okay, untuk hari ni kita tengok dengan, kita start dengan in situ concrete dulu. Okay. Okay, in situ concrete. Okay, kita tengok. So in situ concrete is actually a concrete yang normal concrete yang kita ada lah, ataupun biasa kita tengok ataupun biasa kita dengar. Okay, concrete yang dibuat di site lah. Okay, basically. Okay. So, okay, the first kita tengok F.1 ataupun SMM F.1, yes, generally, which is discussing on the in situ concrete. Yep. Okay, generally F.1 sama je dengan slide yang ni. Okay. Okay. Particulars of the following shall be given whenever we discuss about concrete. Sebab, okay, what other items shall be given? Okay. Kind and quality of materials for concrete. For example, either it is reinforced or mesh or plain. Kalau reinforced concrete, which means that concrete tu ada reinforcement lah, obviously. While for another one, mesh or plain maksudnya dalam kita punya concrete tu, kita is only contain concrete lah, tak ada benda lain. Okay, example reinforcement lah. Okay. B, test required of the materials. Okay, strength and workability, dari segi kekuatan dia. Okay, test required for finish work. Okay, coring test. Ni for example lah. Okay, coring test. Okay, coring test ni tujuan dia adalah untuk kita tengok betul ataupun tidak ikut kepada spek yang telah dinyatakan dalam specification lah untuk concrete tersebut. Okay, for example macam thickness dia, katakanlah thickness dia 150 mm. So is it 150 mm? So dia akan buat coring test. Okay, siapa akan buat? Biasanya engineers lah. Okay, engineer on the client side akan buat coring test. Okay, so dia akan test whether the concrete work yang telah dibuat oleh contractor tu sama ada betul atau tidak. And then mix or strength requirement of the concrete, whether ada admixture or hardening material being used lah. Okay, F.2, reinforced work shall be so described, which means that kalau ada kerja-kerja reinforced concrete, kita perlu nyatakanlah macam dinyatakan oleh F.1 tadi, F.1.1. Okay, and then number 3, concrete designed to be waterproof shall be described, setting the measures to be adopted. Kalau ada concrete yang specifically for waterproof, which is designed to be waterproof lah. Okay, so kita kena nyatakan. Number 4, any requirements or restriction as to the nature of the pour shall be given in the description of the work concerned. Okay, nature of the pour, macam kita nak pour the concrete lah, the method macam mana kita nak pour the concrete. If there any requirement ataupun restriction, kita bukan apa, takut ada requirements by the majlis, for example local authority yang menyatakan kita tak boleh nak buat pouring concrete macam tu. For example macam pouring concrete by using pump kan. So because of that, kita kena contractor lah, basically contractor yang akan pilih cara yang lain lah selain daripada pakai pump. Okay. As to the nature of the pour shall be given in the description of the work concern. Sebab kita buat description,
adalah untuk kontraktor membaca lah. Okay, bila kontraktor baca kita punya description and we state that there is some requirements or restriction of the concrete to be poured ataupun pouring concrete, method of pour the concrete. So contractor will be aware on that. So contractor akan pilih cara-cara yang selain daripada apa yang telah di restricted ataupun daripada requirement itulah. Okay. So now number 5. Okay. Number 5, concrete required to be placed by a particular method, pump, poured at stated speed, compacted or cured in a particular way shall be so described. For example lah macam ni lah, dia pakai pump kan, from this concrete mixer masuk ke this pump arm ni, terus ke designated site lah ataupun final location of the concrete lah. Okay. Kalau dibenarkan tak ada masalah, kalau mungkin tidak dibenarkan oleh sesetengah klien ataupun adjacent building, okay, itu kita kena rujuk pada number 4. So number 5 is to describe kalau memang specifically kita perlu guna that kind of method lah, dia kat sini. Concrete required to be placed by a particular method. Okay, pump, poured at stated speed, compacted or cured in a particular way shall be so described. Okay, this is how they use lah pump. Number 6, concrete other than beds. Okay, selain daripada concrete bed lah, poured against faces of excavation and beds laid on earth or hardcore shall be so described. Okay, selain daripada beds lah. So apa-apa saja yang dinyatakan poured against the excavation, faces of excavation, maksudnya di kawasan excavate area lah kan. Beds, excavation and beds laid on earth or hardcore shall be so described. Okay. Number 7, bed, slab or other members to receive a further finish to be applied while the base is in an unset condition, laid to slope not exceeding 15 degrees from horizontal or laid to slope over 15 degrees from horizontal shall be so described. Saya rasa ayat ni you pernah dengar masa you part 2 masa buat measurement untuk finishes kan? Sebab normally jika sini bed, slab or other members to receive a further finish to be applied while the base is in unset condition. Okay, kena describe lah sebab macam kita buat part 2 measurement untuk kita punya screening kan, kita buat screen kan, kita punya screen before at the end atas wala kita letak dengan tiles for example. So this is what they call this one lah, bed, slab or other members to receive a further finish. Further finish tu apa? Tiles. Example lah, marble ke apa. Okay. While the base is in an unset condition, laid to slope not exceeding 15 degrees from horizontal or laid to slope over 15 degrees from horizontal shall be so described. Okay. Okay, number 6, concrete shall be measured as carried out, but no deduction shall be made for the following. Okay, maksud concrete kena measure seperti apa dimension yang kita ada lah, measured as per carried out, but no deduction. Tak perlu buat sebarang deduction untuk apa? A, volume of any steel embedded in the concrete. Apa contohnya kita buat concrete kan, mesti kita ada reinforcement. Kita punya reinforcement kan. Okay, reinforcement. So untuk volume reinforcement ni kita tak buat deduction lah. Dan kita tak buat deduction lah sebab dia agak kecil lah. So dia kat sini, volume of any steel embedded in the concrete. Number 4B, voids due to box or tubular steelwork not exceeding 0.05 meter square of sectional area. Apa maksudnya? Box or tubular steelwork macam ni lah. Saya zoom sikit.
Ni. Okay, kat tengah-tengah ni ada steel kan. Okay, so steel, volume untuk steel ni pun kita tak buat deduction lah. Okay, unless cakap kalau okay, kalau dia melebihi lah, okay, the tubular steel work not exceeding 0.05 meter square of sectional area. Sectional area tu ni lah, kan kita potong benda ni. Okay, so kita ada section dia. So kalau keluasan besi tu, kalau ni besi ni, kalau kita ukur in meter square, okay, less should be less than 0.05 lah, okay, meter square. Less than 0.05 meter square. Tapi kalau lebih, maksudnya akan ada banyak lah besi di dalam konkrit tersebut, so kena buat deduction. So but if it is less than 0.05 meter square sectional area, so kita tak perlu buat deduction. And C, voids not exceeding 0.05 meter cube other than voids in soffit or trough or covered slab. Okay. Void not exceeding 0.05 meter cube, tak perlu buat deduction. Other than voids, kecuali lah, maksud kecuali voids in soffit or trough or soffit of trough or covered slab. Apa maksud soffit of trough or covered slab? Saya bagi satu. Soffit of trough adalah yang ni. Okay. Yang ni biasa kita tengok this design, okay, dia konkrit macam biasa. Kalau atas tu dia essay macam tu lah, okay. Tapi kat bawah ni dia akan okay, lebih malam macam tu. So bila thickness, kita akan ukur thickness macam ni kan. Okay, katakanlah thickness dia 250. Okay. So kawasan ni perlu buat deduction lah. Maksudnya kat sini, sebab situasi kat sini no deduction kan. Tapi disebabkan yang voids ni not exceeding 0.05 meter cube other than void in soffit or trough, maksudnya this one memang kita kena buat deduction lah. Or covered slab. Covered slab, this one. Ni kita panggil trough this one, trough. T-R-O-U-G-H-E-D, trough. Okay. Ataupun this one, covered slab. Covered slab ni dia macam trough tapi dia bentuk segi persegi. Dia ada covers dipanggil this one covers. So in order to come out with this kind of shape, dia akan ada special ataupun some kind of mold lah yang berbentuk cover lah. Dia bentuk macam tu. Okay, bentuk macam tu. So kita akan letak konkrit lah kat atas. So after finish, okay, lepas siap semua, okay, cover ni akan dikeluarkan lah. So kita akan dapat this kind of pattern. Okay. Okay. So kalau cover ni ada, memang kita kena buat deduction sebab dia akan, it will impose quite a lot of concrete to be excluded lah, ataupun perlu dikeluarkan ataupun perlu ditolak lah. Sir. Yes. Yes. Apa tu kalau yang void yang nombor 3 tu, yang C tu? C, okay. Maksudnya not exceeding void, not exceeding 0.05 tu untuk semua lubang-lubang tu ke each one of that? Untuk semua lah. Semua. Lepas tu yang B pula, maksud dia box and tubular steelwork tu maksudnya besi tu dalam satu tube macam tu ke? Dalam konkrit. Dalam konkrit tu katakanlah macam kes tadi lah, macam ni kan, ada reinforcement. Bukan reinforcement lah, dia macam macam kita ada beam apa tu, steel structure dalam kita punya konkrit, macam ni. Okay. Tapi kalau kita cross section dia tak lebih daripada 0.05 meter square, so tak perlulah. Okay. Okay. Okay, number 9.
Okay, work required to be designed by the contractor shall be given in accordance with clause F41 to 45. To okay, maksudnya di sana contractor design construction maksudnya contractor yang akan design the components lah ataupun concrete work yang mana akan diguna pakai lah. Okay, tapi tak apa, kita akan tengok kemudian. Number 10, work of composite in situ and precast concrete construction shall be given in accordance with clause F26. So kalau ada composite in situ concrete dengan precast construction, composite tu maksudnya combine in situ dengan precast, so dia panggil composite lah. So kita kena refer kepada SMM clause 26. Clause 26. Yes, this one. Okay, composite construction. Okay, composite construction refers to the combination of within a member, slab, beam, wall, etc. of an in situ and precast work. Macam itulah combine kan. And 11, pre-stressed in situ concrete shall be given in accordance with clause F.34 to 40. Apa maksud pre-stressed in situ concrete? Rupa dia macam ni lah. Apa maksudnya? Okay, biasanya kalau kita pakai pre-stress in situ concrete, kita akan pakai special reinforcement yang kita panggil sebagai tendon lah. Okay. Yang mana this tendon kita akan stretch dahulu, sebab tu dipanggil pre-stress. Kita akan tarik, okay, untuk, tapi kalau kita ada this kind of mold lah, okay, ataupun kita panggil formwork dia, so kita akan ada tendon tu. So pre-stress kita akan tarik dulu, tarik, so kita akan anchor kan dengan anchor bolt. Lepas tu barulah kita pour concrete. Okay. Okay. Lepas tu, lepas concrete dah kas, okay, barulah kita lepaskan kita punya anchor tadi. So dia akan lebih memampatkan lagi lah, compress this concrete members lah. So end product dia lebih kurang macam ni lah. Okay, biasanya untuk structure lah, structure works untuk infrastructure macam buat jalan, okay, ataupun buat concrete component yang memerlukan that component to be more stiff ataupun lebih kukuh lah. Okay. Okay. So ni contoh description lah, tapi saya tak nak pergi ke sini. Saya nak terus ke F.2. Sekejap, kita boleh ambil SMM. Okay. F11, so kita start dengan kita continue with F.2, classification of size. Okay. Yang kita banyak discuss nanti di F3. Okay, F.2, classification of size, where the thickness is required to be stated in accordance with this clause. Okay, the classification shall be in one of the following categories. Okay, bila kita discuss in concrete, for concrete, okay, untuk concrete ni, isu concrete, tapi dalam description tu perlu nyatakan thickness. Okay, apa yang perlu nyatakan adalah thickness lah. Required is required to be stated in accordance with the clause, keseluruhan clause yang ada dalam F.2 ni. So kita kena mention the thickness, okay, according to this categories lah. Apa kategori dia? Shall be given in one of the following categories, not exceeding 100 mm, 100 to 150 mm, 150 to 300 mm, or not exceeding 300 mm. Kalau exceeding 300 mm, biasanya dia akan jadi meter cube lah. Okay. Biasanya kalau situasinya all of this, biasanya kalau concrete less than ataupun perlu dinyatakan dia punya thickness lah. Okay. Apa nanti kita tengok contohnya.
Okay, F.2. Point 2. The stated thickness of wall, beds and slabs shall exclude projection or recess of any kind. For cover or trough slab, see clause F.3.10. Yang tak apa, yang ni tak apa kita tengok bila kita sampai kat sini lah. Tapi for this one, the stated thickness of wall, beds and slabs shall exclude projection. Okay, projection. Maksudnya yang ini perlu diasingkan lah. Okay, perlu diasingkan. Dan juga yang kawasan ni lah, kalau recess. Okay, of any kind. Saya rasa this one you pernah go through masa you belajar part 1 or part 2 is about what does it mean by the projection lah. Okay, projection untuk concrete. Okay, kita tengok F.3. F.3 ni banyak kita discuss F.3 concrete categories. Okay, all members F3.1, all members unless otherwise stated shall be given in cubic meter. So unit dia dalam meter cube and described in a category set out in clause F.3 F.3.2 to 21, which is F3 yang ni lah yang kita discuss lah, yang ke bawah lah, F.3.2 dan ke bawah lah. Okay, so basically the unit is in meter cube lah, concrete. Okay, number 2, foundations in trenches which shall be deemed to include column or pier bases which are not isolated. So semua sekali altogether lah. Okay, termasuk sekali dengan column or pier bases which are attached altogether lah, maksudnya termasuk sekali dengan this foundation lah. Okay, which are not isolated. Okay, foundation in trenches ataupun kita biasa panggil sebagai street foundation. Tapi ayat sebenarnya bila kita nak tulis dalam description foundation in trenches okay. Tapi kita biasa belajar construct street foundation. Tapi benda yang sama lah. Okay, which shall be deemed to include column of pier bases which are not isolated. Apa maksudnya? Katakanlah situasinya macam ni. Kita buat foundation, street foundation lah. So foundation in trenches. Saya buat macam ni lah senang. Okay, katakanlah you ada foundation. Biasanya foundation in trenches ni ke atas akan ada brick wall kan. Okay, brick wall. Okay, brick wall. Brick wall lah. Salah big wall macam tu, tapi saya cakap this is big wall lah. Okay, and then katakanlah kita ada column kat kawasan ni. Okay, then dia ada big wall ataupun ada lepas tu ada pier pula lepas ni, tapi semua tu attached all together ataupun semua tu menggunakan foundation yang sama. Sebab dia kat sini which are not isolated. Okay, so kita boleh combine all together all of this foundation. Kita tak adalah pecah yang ni untuk sheet foundation ataupun foundation in trenches untuk wall, yang ni foundation in trenches untuk column, yang ni foundation in trenches untuk pier ataupun column. So kawasan ni kita hasilkan. So kalau situasi macam ni, we can measure all together macam tu. Okay. Number 3. Okay, isolated foundation bases to column and piers stating the numbers. Ni kalau isolated ni maksudnya terasing lah. Apa maksud terasing tu? Let's say macam kita nak buat column kan, yang terasing dengan yang lain. So bawah tu akan ada foundation concrete. So macam ni lah lebih kurang. So isolated foundation bases to column and piers. But for this kind of situation, kita kena state numbers, how many. Okay. Biasanya student tertinggal part
state in the numbers ni lah. Okay. Sebab biasanya dia akan kira how many apa ni, in terms of volume saja, combine all together dia lupa nak distribution berapa banyak numbers of the column. Tapi okay, tolong ingat need to state in the distribution, stating the number. Okay, this one is something, just something to share with you. The formula applied for footing with pad and custom. Okay, apa maksudnya? Maksud dia, this is on measure the concrete lah, concrete volume. Tapi kalau kita ada footing kita berbentuk dia macam ni. Apa bentuk dia macam tu? Okay, yang kat bawah ni kita panggil sebagai the pad lah kan. Footing with pad and frustum. Okay, apa frustum? Frustum tu yang ni. Okay. Dia nak cakap piramid tak juga, sebab kalau piramid dia sampai ke atas kan. Okay, sampai ke atas, tapi yang this one kita keluarkan. So because of what? Because of later ke atas ni dia akan angkat kolom lah. Okay, kolom ke atas lah. So this one kita panggil sebagai frustum lah bentuk dia. Okay, frustum. So volume of footing ni contoh. So dia akan jadi macam tu lah basically. Okay. Okay. So this is a pad. This is the frustum. Okay. So volume of the footing, so kesemua ni adalah volume of pad, this one in meter cube, and volume of frustum. Okay. So volume of pad tak ada masalah. This is a normal one. You boleh kira panjang dan lebar dan tinggi dia akan dapat. Cuma untuk frustum tu there is some formula that you need to use. Okay. Okay. You can see where volume of the square A. Padam aku tak nampak. Okay. Volume of square pad A. Okay, length times breadth times height. Okay, and volume of frustum B 1/6 square pad ni yang bawah lah kan, yang ni. Okay, yang bawah, yang biasa yang bawah ni. Okay. Okay. Volume of frustum, which is the B lah. Apa maksud A dengan B tu? Yang ni yang ni A, yang ni B. Yang ni B. Okay. Yang kita nak betul-betul kita nak tahu adalah yang B ni, yang A tak ada masalah. Okay. Length times breadth times with the height. Untuk volume of frustum B, ke atas ni B, 1/6 times length times breadth times height. Height tu apa? Height tu yang kat sini lah. Okay, height ni. Height ni. Times 1/6 times L1 times B1 times height. Apa maksud L1 B1 dengan height tu? Okay, sekejap saya tunjuk dulu. Yang ni length. Yang ni breadth. Yang ni H besar, H lah. H ke bawah kan, 200. Okay, untuk L1 adalah L1 yang kecil ni, which is 200 kat sini. Kalau yang ni bagus ada sebab dia buat line dengan breadth yang sama, which is square lah. This one L1 and this one is B1. Okay, L1 B1 times with H tu this one. Okay, 180. Okay, plus 2/3. Jadi 1/6. Okay, plus 2/3 with the average length times average breadth times height. Apa average tu? Okay, maksudnya si average tu 200. Saya pendam dulu. Tak nampak. Okay. This one L, this one L1. Which means that kalau average length is L plus L1 divided by 2 lah. Ataupun kalau ini untuk average breadth AVB tu
B1 B plus B1 divide by 2 lah. Dah dapatkan average. Macam kita buat trapezium, kalau ingat. Okay, kita buat trapezium, kita dapatkan average kan. Okay, and then times with the height. So kita dapat 180 kat sini kan. So kita dapatlah volume kita punya frustum ni. And how do we get 1/6 and 2/3? There is a formula lah. Untuk formula ni you boleh kaji lah macam mana they come out with this formula. Or yang paling senang adalah dia buat macam ni lah. H/3, okay, bracket A1 plus A2, okay, area 1 plus area 2 lah. Okay, area macam mana A1, A2? Dapatlah panjang dan lebar kan. Length times breadth, okay, A1, A2, L1 plus times B1 plus square root of A1 times A2. Mana-mana yang kita selesa lah. But for me, I think this one is simpler lah. Okay, satu-satu kita discover satu-satu kan. Kita buat yang atas dulu, lepas tu kita buat bawah, and then plus with the average. Okay. Tapi tak apa, bila kita jumpa barulah kita buat benda ni. Tapi most of the time, tengoklah keadaan kalau kita jumpa lah. Okay. Okay, ni contoh yang kita buat, yang contoh yang ni, this one. Saya ambil yang ni lah. Okay, reinforce concrete grade 25 in assorted foundation bases to column and piers in number 9, which means that there are 9 numbers of this kind of column lah. Okay, so F1, dia cari dia buat ni, 1.2 times 1.2 times 0.2. Mana 0.2? Which means this one lah. Okay. 1.2 times 1.2 times 0.2, which means that dia nak cover yang bawah ni. Okay, apa? It is clear. Untuk B, this A, which means that kawasan ni A lah. Kat atas ni B nya. Okay, apa yang dia buat B tu? B, okay, ikut formula 1/6 times L, B and H. 1/6 times L, B and H. H kecil. Apa H kecil? Kita ambil 180. Okay. Okay. Times 1/6 times 4 lah. Okay, which means that we have 4 numbers. Kata 9. Sebab 4 kat sini, 5 kat sini. So ada apa ni? Ada 2 lah. So kat sini je Sebab F1 ada 4 dan F2 ada 5. So jadi 9 lah. Okay, so next untuk ni, ini dah 1/6 times L1 times B1 times H. Okay, 1/6 times L1 times B1 times H. Betul kan? L1 dengan B1. L1 200. B1 pun 200. So sama. H still the same, 180. Okay. And the last one is 4 times, which is 4 numbers, times with the 2/3 times with 0.7. Macam mana dapat 0.7? Which is 1.2 L plus L1 0.2 divided by 2. So 1.2 plus 0.2, 1.4 divided by 2 is 0.7. Macam itulah. 0.7. Still, for this one is the small h. Okay, 0.18. And same situation goes to this one lah. Okay, itu yang sama lah. Itu cara lah kalau kita jumpa frustum. Okay, frustum. Okay, number 4, F.3.4. Casing to steel grillage. Apa maksud dia? Casing to steel grillage. Okay. Maksudnya kita ada casing. Casing tu dia terbuat daripada konkrit lah. This is a concrete lah. Concrete.
Steel village tu macam ni. Kita ada all of those components dalam kita punya concrete tu, which is actually the structure is a steel lah. The steel, okay, dalam ni, okay, included with this foundation, okay. So tapi kat luar tu kita nak fill dengan concrete, dan kita nak fill dengan concrete. So yang ni lah kita bagi sebagai casing to steel village. Kita baluti this steel village ni dengan concrete. Setting the numbers. Situasi dia sama macam kita buat pad foundation lah, basically. Okay. Tapi pad foundation dalam tu ada reinforcement dia, tapi but this one there are specific steel grillage ataupun steel structure di dalam kita punya foundation. Number 5, ground beam. So perlu dinyatakan on the beam lah, ground beam. Okay. Number 6, casing to steel ground beam. Kalau kita ada ground beam tapi dalam tu ada steel, example this one kan, steel kan, okay. So kat luar ni kita akan letakkan concrete before we put our steel inside this concrete. So concrete ni kita panggil sebagai casing lah, okay, casing. Number 7, pile cap, setting the numbers. Yes, this is a pile cap. Pile cap dengan foundation ni sama, nampak sama je, tapi yang membiasakannya foundation dia tak ada pile di bawah, tapi pile cap kita ada pile di bawah lah, because of all of this pile, okay, will be used to come out with example one column lah, macam tu. Okay, takkanlah setiap pile tu akan ada satu column, not necessary lah, sebab macam situasi situation kita ada foundation, this foundation should be the pile cap lah. Okay, bawah tu yang akan ada banyak piling. Okay, so same situation with this one lah. Okay. Okay, number 8, beds. We shall be deemed to include thickenings, but to exclude upstand. Setting the thickness as clause F.2, macam F.2 tadi kan. Okay, thickness dia berapa? Okay, less than 100 and up to 300 tadi kan, ada dia punya range lah. Defer balik F.2.1. Okay. Kalau kita buat bed, we shall be deemed to include thickening. Kalau ada thickening dalam kita punya ni, boleh combine lah. Jika kat sini shall be deemed to include kan, maksud sekali lah. Okay. Tetapi kalau ada upstand, kena exclude. Apa maksud upstand? Katakanlah kita ada concrete bed, so kita ada buat thickening kita boleh combine together. Tetapi kalau ada upstand, dia buat kat situ. Okay. Contohnya this one is upstand lah. Upstand berdiri kan, upstand. So this one is upstand. So macam ni lah situasi dia. So yang ni kena measure separately lah. Okay, jika kat sini shall be deemed to include thickening. This is thickening, but to exclude upstand. So kena exclude upstand. Okay, kena measure it separately. Setting the thickness. Okay, perlu nyatakan thickness kita punya bed as clause F.2.1. Beds forming roads, footpath and paving shall each be so described. Katakanlah kita ada buat concrete bed, tapi untuk tujuan untuk jalan, footpath ataupun paving, kita perlu menyatakan. Okay, contoh lah. Okay, sekejap.
Okay, number 9. Kalau tadi number 8 is about beds. Number 9, suspended slab. Okay, suspended slab, which shall be deemed to include thickenings but to exclude upstand, stating the thickness as clause F2.1. Sama macam kes situasi tadi. Kes situasi F38. Kalau F38 is about beds. Kalau beds ni biasanya lay on earth lah macam ni. Kalau dia dekat atas, benda tu akan jadi slab. Okay, suspended lah. Okay, kalau kita deal dengan suspended slab, kita kena refer to F3.9. This one. Okay. Okay, number 10. Comfort or trough slab shall be given separately and described, stating the overall thickness as clause F.2.1. Okay, saya dah tunjuk macam mana bentuk trough slab tadi kan. Okay, volume of trough or coffers shall be deducted. Volume of trough or coffer shall be deducted. Ialah bila kita buat konkrit, thickness macam tu, tiba-tiba ada coffer macam tu. Okay, coffer macam tu. So kawasan ni berapa meter cube? Katakanlah 0.2 meter cube. 0.2. So kita kena times lah. Okay, how many coffer yang kita ada ataupun trough. Okay, trough yang kita ada. So kita boleh kurangkan quantity of this volume of the concrete lah to be used. Okay, the volume of trough or coffers shall be deducted. Solid concrete. Okay, solid concrete not exceeding 500 mm wide to ribs or margin of trough or coffered slab shall be deemed to be included with the item, but similar work over 500 mm wide shall be given separately in accordance with F.3.9. Okay, F.3.9, which means that kawasan tu dah jadi suspended slab. Sekejap Ada contoh ni. Dia macam ni lah. Tengah kita ada slab. So kita ada coffer lah, katalah kita buat coffer kan. Okay, apa maksudnya di sini? Solid concrete not exceeding 500 mm wide to ribs or margin of trough slab or coffer slab shall be deemed to be included. Okay, maksudnya termasuk sekali. Apa maksud rib tu? Rib tu kawasan dekat tepi-tepi ni. Okay, sebab coffer dia, sebelum kita masuk pada coffer ni, dia akan ada what kind of kita panggil sebagai rib jarak ni. RIP, rib. Sama macam ni. Okay. Rib. Okay. Kalau tak lebih, okay. Solid concrete not exceeding 500 mm wide to rib or margin. Okay, tak melebihi lah. Should be less than 500 mm. Okay, 500 mm. So ini boleh combine all together, ambil daripada sini sampai ujung. Okay, tapi kalau besar sangat dia punya rib ni, katakanlah rib ni 1 meter, 0.5 which is half of the 1 meter lah. Tapi kalau 1 meter punya length, kita kena asingkan lah. Okay, kita kena asingkan. This one sahaja yang kita punya rough slab ataupun covered slab. Kawasan ni je covered slab. Kawasan ni apa? Kawasan ni akan jadi suspended slab. Suspended slab macam this one lah. Okay. Tapi kalau dia kurang daripada 500 mm, kita boleh kira all together semua sekali. And then buat deduction untuk trough ataupun cover saja. Okay, number 11. Upstand, curb, coping, sails and the like, excluding wall and column kickers. Okay. Apa maksud dia? Upstand, curb, coping, sails and the like. Upstand saya rasa tahulah. Upstand ni yang kat ujung, kalau kita konkret, kat ujung tu ada upstand. Okay. Yang mana dia tinggi sikit. Tujuan this upstand is actually to avoid water from overflow lah. Kalau kita air hujan, katakanlah air hujan ataupun any kind of water,
dia tak overflow dia tak flow ke bawah directly lah. So dia akan pergi ke longkang-longkang lah. So this will be the upstand. Okay. Curb lebih kurang macam tu juga, tapi curb ni lebih kepada jalanan lah, kat tepi jalan kan, ni kita nampak hitam putih tu, yang tu kita panggil sebagai curb lah. Okay. Then coping. Okay, coping biasanya untuk flat roof. Katakanlah kita buat flat roof, kat ujung dia kita akan ada upstand lah. Okay, upstand. Okay. Tapi kat atas upstand kita akan ada concrete untuk jadikan dia macam bumbung lah. So this one is the coping. Okay. Seals ni di window lah, this one lah. Okay, bawah window tu, so dia akan ada concrete seal lah kalau kita buat concrete lah. Kalau tiba kita tak discuss dengan kat F.3 Okay. 12. Walls which are deemed to include kickers, attached column and pilasters, stating the thickness as clause F.2.1. Maksudnya kalau kita discuss pasal wall, concrete wall ni, kita kena mention dalam kita punya description, kita punya thickness lah. So macam nak tulis dalam description untuk dia punya thickness, mengikut clause F.2.1 tadi. And okay, F.2.1 is about thickness, whether it is not exceeding 100 to 150, 150 to 300 and exceeding 300. Okay, returning wall shall be described and given separately. Okay, kalau kita ada buat returning wall, kita kena measure separately. Okay, so saya nak discuss apa maksudnya kickers. Okay, apa maksud kickers? Kickers ni maksudnya dia macam starting untuk konkrit lah. Okay, katakanlah kita nak buat konkrit kat atas ni. This is an example of kickers lah. Okay, kita nak buat konkrit kat atas ni dah ada reinforcement. So what we can do is to continue saja reinforcement ni ke atas lah. So, kalau kita nak buat tambah lagi kan. Okay. So kickers tu yang ni, konkrit yang dia raise sedikit dengan lain. Okay, this is the kickers lah. Okay, kickers. Okay, number 13. Fascias, fin and the like, stating the thickness. Kalau kita ada fascia kat depan ni, biasanya dengan benda ni fascia board. Okay, fascia board tu timber. Tapi kalau you ada flat roof kat depan tu, klien minta rumah kat depan tu ada fascia macam ni. Tapi this fascia is actually a concrete lah. Okay, so kita kena refer to 13. Okay, 14. Beam, casing to steel beam, isolated beam and casing to isolated steel beam shall each be given separately. Maksudnya semua ni kena measure berasingan, tak boleh combine lah. Okay, tak boleh combine. Okay, untuk beam, casing to steel beam, isolated beam and casing to isolated steel beam shall each be given separately. Okay. Okay, kita rehat sekejap 5 minit eh. Okay, sir. Okay. Yes, sir.
Okay, kita sambung Okay, 15, F3 15. Okay, isolated column and isolated casing to steel column, which shall be deemed to include kickers, shall each be given separately. Isolated column shall be defined where their length on plan does not exceed 4 times their thickness. Nah, maksudnya macam ni lah. Kalau isolated column ni, isolated steel casing to column, identical lah lebih kurang macam tu gambar dia. Okay, bentuk dia, which shall be deemed to include kickers. Kickers tu yang macam ni lah, yang kat bawah ni kan. Okay, so kita boleh continue dengan concrete buat wall ataupun buat kita punya column tu. Okay, termasuk sekali kickers tu. Shall each be given separately. Isolated column shall be defined, shall be so defined when their length on plan does not exceed 4 times their thickness. Okay, maksud kalau kita tengok atas tu, thickness dia X and their thickness is less than 4X lah. Katakanlah kat sini thickness dia 100. Nanti kita ambil besar sikit lah, 200. Okay, and their length should be less than or equals to 800. Paling maksimum lah 800 tu. Kalau dah jadi, katakanlah let's say kat sini 900. Okay, which means that this length is already more than 4 times its thickness, so this is no longer to be column, tapi ni dah jadi wall. Okay, wall. So we need to refer to this clause. Okay, tapi kalau dia kurang daripada situ, katakanlah this one, saya ambil lagi sekali. Saya ambil this one not 900, but this one 750. So this one it is not a wall, but this one is isolated column. Okay, isolated column. Kalau lebih daripada 4 kali, boleh dia jadi wall. Okay, dia akan jadi wall. Kena refer kepada F3 12. F3 12. Okay, next one, 16. Okay, step and staircase which shall be deemed to include string and associated landing. Okay, termasuk sekali lah untuk item slab ni. Kita punya this is a flight on the step and this is the landing, semua all together. Then 17, top and cheeks of dormers. Okay, setting the thickness of S clause F 2.1. Apa maksud top and cheeks of dormers? Inilah gambar dia dormers. Okay, kat Malaysia mungkin kita jarang lah kita tengok benda ni kan, tapi ada tu ada lah. Okay, apa yang dimaksud top and cheeks of dormers? Top tu kat kawasan ni lah. Okay, cheeks tu kat kawasan tepi. Okay, kawasan tepi. Okay, so kawasan tu konkrit dia dia macam wall sahaja sebenarnya, tapi bila dia buat macam ni, bentuk dia kita panggil sebagai dormers lah. Okay, dormers. So top and cheeks of dormers. Thickness kena ikut F.2.1. Okay, 18, filling to hollow walls. Okay, setting the thickness of S clause F2.1, sama juga, tapi kita filling to hollow walls. Kenapa? Ni macam ni lah, macam kita ada cavity wall kan. Ada cavity wall. Di wall. So kawasan ni kita kena fill dengan concrete ni kan. So filling to hollow walls. Okay. And then 18, machine bases. Okay, macam ni lah, kita ada machine kat atas tu, kat bawah dia kita buat base untuk machine tu. Okay, ataupun plane. Biasanya kat kawasan ni kawasan elektrik, tangki air. Kalau tangki air kita ada plane lah. Plane tu tapak dia ni, kita panggil plane P-L-I-N-T-H ni, plane. Okay, ataupun machine bases kat mungkin TMB, substation, ataupun mungkin kita punya bilik aircon ataupun bilik machine, bilik kita punya lift and so on. All of this machine base, machine yang menggunakan base lah, concrete base tu. So kita kena state numbers. Okay, this is concrete category lah. 20, filling to pockets of volume exceeding 0.1 meter cube, setting the
number. Okay, pocket tu katakanlah kita ada buat this kind of hole lah ataupun pocket lah. Dia tak cukup hole sebab dia tak tembus kan, dia ada pocket macam ni. Okay. So we fill it back, but with the situation if the volume exceeding 0.1 meter cube. Okay. For example, dia bagi kat sini kan, reinforced concrete grade 20 in filling to pocket exceeding 0.1 meter cube. There are 20 numbers lah. Okay, altogether lah. Okay. So there are 20 numbers, 2, 2 and 0.5. This is the size lah. 2 meter besar, 2 meter ni besar lah. Okay. Dia cakap di sini, pocket are used, nampak ayat bawah ni. Apa tujuan pocket tu? Pocket are used for building in components or to make penetration in the structure for pipe, ducts and cable. So dia buat pockets. Okay. And next one. Filling to pockets of volume not exceeding 0.1 meter cube shall be enumerated. Kalau tadi unit dia dalam meter cube lah kan? Meter cube. Tapi kalau less than that, less than 0.1 meter cube, it should be enumerated, maksudnya in numbers lah. Okay, in numbers. Okay, F4 ni dah masuk yang lain lah. Kalau tadi semua kategori is on F.3, now F.4, joints. Okay, joints ni maksudnya penyambung lah. Okay, penyambung antara konkrit dengan konkrit lah. So kita panggil sebagai joints. Okay, the joints shall be deemed to be included in the work. Work, yang apa maksud the joints ni? The joints ni sebenarnya kita nak buat, let's say katalah kita yang buat slab. Okay, panjanglah slab tu. Okay, so kita buat slab ni 1 hari. And then this slab kita akan buat ni first day, ni second day. Ni second day. So antara first day dengan second day, kita tak boleh nak buat semua all at once. So kita kena buat bay by bay. Dia panggil sebagai bay by bay lah, bay. Secara satu bahagian dengan satu bahagian. Bay by bay lah. So between the bay kat ujung ni, so kita akan letakkan some kind of material yang kita panggil sebagai joints lah. Okay. Okay, this joint, dia macam-macam joints yang kita ada lah. Tapi yang first ni kita ditulis adalah untuk day joints. Day joints ni adalah untuk kita continue tomorrow with this one. So we need to put some kind of these joints. Okay. Before we continue with the second day lah. Okay. Work purposely stop within a day for break, lunch and etc. Betul. Okay, and then still on the joints, number 2, design joints include those required to be of special profile or which incorporate water stop, expansion or compression jointing material, or which are required in the formation of base shall be given in meters. Okay, maksudnya joint ni kena unit dia dalam meter. Or where complex shape may be enumerated. Okay, kalau complex shape dia patutnya unit dia dalam numbers lah. Okay. Design joints occurring at the boundaries of the work shall be so described. Particulars of the following shall be given in the description. Okay, on the form work, treatment of the reinforcement crossing the joint, and water stop, expansion or compression jointing and pointing material. Okay, ni contohlah kita ada kalau design joints ni kita divided into 2. Kita ada expansion joint dengan contraction joint. Okay, dia macam situasi kalau kita pergi ke shopping complex. Okay, shopping complex, kita pergi ke kapak kan, tempat parking kereta kan. Pernah tak kita rasa macam ada between kapak tu dia ada macam ada garis-garis macam tu. Okay, kita terasa kalau kita pijak tu kan. There is the joints lah. Okay, the joints yang
dia tak boleh nak buat concrete tu for the whole, katakanlah for the whole stretch of the parking parking kan. Katakanlah dari sini sampai sini parking panjang lah kan. Okay, so what they do, dia buat bay by bay lah. Okay, buat sikit-sikit. And this bay ada juga fungsinya adalah untuk expansion dengan contraction lah. Okay. Kalau expansion tu maksudnya dia buatkan dead jointing, okay, untuk tujuan ada contraction, ada expansion, okay, pengembangan dari segi konkrit tu. Jadi kat sini, concrete expansion joints are very important part of the building high quality concrete floors. Sebabnya katakanlah ada perubahan dari segi suhu and so on lah, for example, normally. So dia akan jadi kembang lah. So dia takkan merosakkan structure of that slab lah. Okay, so dia akan kembang macam tu. Okay, so this one still under S2. Same goes with the contraction lah. Contraction dia buat S2 untuk control the contraction of the concrete lah. Okay. Tapi untuk you faham benda ni, you pergi kapak, you tahulah macam tu. Dia ada buat line-line kan. Okay. Bukan line parking tapi this is the line of the slab tu. Okay. Kalau kita kat dalam building, kita tak rasa sangat because of benda tu berada di bawah kita punya finishes. Tapi kalau kat kapak, kita akan nampak lah, sebab kapak dia akan ada semi render macam tu saja. Kita akan nampak all of this joint. Okay. Number 3, welded or purpose-made angles or intersection of water stop or expansion or compression jointing material shall be described and enumerated. Numbers lah. Okay. All other angles, intersection at the end and ends shall be deemed to be included. Okay. Katakanlah kita perlukan all of this material, welded or purpose-made angle or intersection or water stop. Okay. Untuk diletakkan di kita punya kat jointing tu lah. Okay. So enumerated lah numbers. Okay, F.5. Okay, finishes cast onto concrete. Okay, finishes kita nak buat finishes, tapi finishes ni diletakkan di atas concrete. Contohnya macam ni lah. Kan? Okay, granulitic, okay, cast stone, terrazzo, mosaic, etc. finishes measured on the exposed face, maksudnya kita akan ukur daripada atas lah, which are cast onto concrete by lining formwork shall be so described, distinguishing between side, soffit and upper surface and given in square meter. Ini dia dalam meter square. As extra over EON, extra over the concrete stating the mix and the thickness of the finish. So maksudnya it's actually macam kita nak buat concrete dulu. Okay, kita buat concrete slab lah. Okay, ataupun semi render ataupun screeding ke apa ke, okay, floated bed ke apa. Okay, and then lepas tu kat atas ni kita nak buat some kind of dekat finishes cast onto the concrete. Katakanlah kita nak buat granulitic ataupun cast stone, yang mana kita tak batu kat atas ni. Okay. Kat atas kita punya slab. Okay. So meletakkan batu-batu kecil ni kat atas kita punya slab ni, itu adalah item extra over kepada item concrete slab. Okay. Kerja-kerja tambahan kepada concrete slab. Dia bukan kerja baru, bukan maksud kena buat satu lagi ketebalan di atas tu, tak. So satu tebal yang sama, katakanlah tebal dia adalah 150 mm. So we just put the cast stone, okay, terrazzo kat atas ni. Okay. So dia akan build in all together with the slab. So kerja-kerja meletakkan ataupun all of this material untuk cast stone, terrazzo, okay, granulitic semua tu adalah item extra over kepada concrete works ataupun concrete bed. Okay. F.6 is about labor on concrete. Okay,
labor on concrete. Apa maksud labor on concrete ni? Kerja-kerja untuk kita buat konkrit tersebut lah, bukan kerja-kerja yang kita buat konkrit. Maksud kerja-kerja ke atas konkrit yang kita buat. Kita tengok apa benda tu. Number one, labors on concrete shall be grouped with the work concerned, stating where specifically, whether on-set or unset concrete. Kena cakap labor on concrete shall be grouped with the work concerned, stating where specifically required. Sama ada on-set or unset concrete. Kalau on-set tu maksud concrete yang dah keras ataupun unset concrete. Okay, another one is unset concrete. Maksud concrete tu masih lagi belum keras lah. Okay, unset kan. Okay, number two. Okay, curved labors on concrete irrespective of radius shall be deemed to be included. So, kerja-kerja concrete lah, kerja-kerja curve lah. Kerja-kerja curve. Untuk kerja-kerja concrete, jika on concrete irrespective of radius shall be deemed to be included. Maksudnya benda ni tak perlu diasingkan lah, because shall be deemed to be included, maksudnya termasuk sekali lah. Lepas tu cakap, kalau kita buat konkrit ni, okay, untuk kerja-kerja COP lah. Okay, COP kan, curve on plan kan. COP untuk form work dengan reinforcement memang measure separately lah. Tapi kalau untuk konkrit, tak perlu measure separately, altogether dengan lain. Sebab concrete is a matter of the pouring that concrete. Yang perlu extra work adalah untuk kerja-kerja form work dengan reinforcement. Okay, so kita kena bengkokkan besi, tapi concrete is only a matter of kita tuang sajalah kan. So this what you can see, curved labors on concrete irrespective of radius shall be deemed to be included. Semua sekali, altogether, termasuk sekali. Dengan yang biasa-biasa pun masuk sekali. Number three, treat the surface of unset concrete beyond the ordinary depositing. Spread and leveling shall be described and given separately in square meter for each type of treatment. Okay, mungkin dia cakap di sini, treating the surface of unset concrete. Concrete tu kita dah siap dah, tapi masih belum keras, tapi we need to some kind of treatment lah kat atas ni. Surface of unset concrete beyond selain daripada ordinary depositing and spreading and leveling shall be described and given separately in square meter. Contohnya kita buat macam ni lah, grinding ke apa ke, so kena describe dalam description lah cara kita treat the surface of the concrete. Number four, working concrete around pipes or cable or panel heating system shall be measured the area of system and given in square meter. As extra over of the concrete work concerned. Macam tadi pun extra over juga kan. Mana tadi? Yang ni extra over. Okay. Yang ni, working concrete around pipes or cable or panel heating system shall be measured the area of the system and given in square meter as extra over of the concrete work. Kita nak buat concrete di sini kan. Kita buat concrete slab ni, adalah size dia 5 meter, okay, darab dengan 2 meter, and thickness is 200 mm. Okay, so kita masukkanlah dalam kita punya description kan. Okay, dia dimension semua. Tapi untuk kawasan ni, kita ambil 5 darab 2 untuk meter square, because of this one is square meter. Okay. Hasifah ada nak tanya soalan ke? Kita tekan. Okay, working concrete around pipes and cable, panel heating system. Apa maksud panel heating system ni? Okay, kat Malaysia kita tak ada lah benda ni kan. Tapi kawasan-kawasan yang memerlukan benda ni, maksudnya kita ada this lab, okay, and
inside the slab kita ada panel heating system yang mana untuk memanaskan the slab tu. Okay, of panel heating system shall be measured the area of the system. Area dia 5/2 lah, for example kat sini. SSR over EO kepada konkrit itulah. Concrete work concern. And number 5, hacking faces of the concrete shall be given in square meter. Hacking faces of the concrete. And setting the purpose for which the key is required. Maksudnya kita dah ada concrete kat sini, tapi kita hack pakai any kind of methods lah. Hack tu is up to contractor lah. So kawasan yang kita hack tu, katakanlah kawasan ni, so kita measure dia dalam meter square. Okay. Tapi perlu dinyatakan kenapa kita hack. So dia kat sini, stating the purpose for which the key is required. The key tu maksudnya kenapa kita hack ni. Hack tu sebenarnya kita akan membentuk some kind of surfaces, kan? And some kind of surfaces yang mana apa yang akan kita letakkan selepas tu. For example, katakanlah kita dah ada konkrit dan dah siap, tapi kita nak pasangkan selepas tu. Okay, for example, awalnya kita buat concrete slab. Lepas tu kita nak hack, so that kita akan letakkan dengan tiles, for example. So, kita cannot just simply letak atas concrete slab yang biasa ataupun letak atas semi render, kan, because of dia takkan ada grip dengan kita punya tile. So, what we can do is to hack the faces of the concrete, okay, measure in square meter to provide the key for the concrete slab lah, for the tiles lah. Okay. So contoh-contoh ni macam tu lah. Okay. Ni nampak ni. Ini. Hacking faces of the concrete forming a key to receive new finishes. In meter square lah. Okay. Extra over working concrete around pipes and cable of panel heating system. Yang ni untuk yang ni lah. Okay. Tapi untuk yang ni, yang F6.5 ni, yang untuk yang ni lah. Okay. Hacking. Kenapa kita hacking? Okay. Forming a key. A key tu yang ni lah, a key. Okay. Purpose for which the key is required. Forming the key to receive new finishes. Okay, number 6, grinding, sandblasting, and similar treatment to the face of the concrete shall each be given separately in square meter. Ni macam ni kan, sandblasting kan. Sandblasting kita dah tak batu-batu, lepas tu kita spray. Sandblasting. Unit dia dalam meter square. Such work required with margins of different finish shall be so described, giving in addition the total length of such area abutting margin. Such work to soffit shall be so described, and where over 3 meter high shall be kept separately, setting the height of further stages of 1.5 meter. Dia kaedah dia macam kita buat wall lah. Okay, wall. Kenapa? Sebab katakanlah kita buat grinding ataupun sandblasting lah. Most particularly untuk ni, sandblasting. And katakanlah sandblasting tu lebih daripada 3.5 meter. Okay, katakanlah kat sini tinggi dia 5 meter. Dekat sini, such work to soffit or be described and sekejap, ni soffit, sorry, silap. Okay, sekejap. Okay. Katakanlah kita nak buat sandblasting ke kawasan ni, ke atas dekat soffit soffit shall be so described where over 3.5 meter high. Kalau dia dah tinggi dia kat sini lebih daripada 3.5 meter, okay, high shall be kept separately, stating the height of further stages in 1.5. So dia kena state more than so it should be 3.5 to 5 meter lah, kan? Sebab 1.5 kan, 1.5 punya stages lah. Betul ke? 1.5 5 betul lah.
Betul lah. Okay. Okay, number 6 and number 7. For the formation of channels, chases, pockets and holes in unset concrete, see formwork section. Sebab semua benda tu bergantung pada formwork lah. Apa maksud channel tu? Kita nak buat konkrit, tapi di dalam konkrit tu ataupun di konkrit tu kita ada this kind of shape lah, chases, channel, yang kita katakanlah kita nak buat konkrit, di tengah tu kita nak letak wire kan. Okay, wire. So all of these things, kalau kita buat benda tu terlebih dahulu di formwork, sebab apa? For the formation of channel, chases, pocket and the holes in unset concrete. Maksudnya concrete tu masih belum keras. So which means that all of this channel, chases and pocket akan menurut kepada shape of kita punya formwork. Kan? So kita katakanlah kita buat formwork, kita buat wall lah katakanlah. Wall. So formwork kita buat macam tu. Kenapa kita buat macam tu? So that nanti kita ada this kind of channel. Kan? So maksudnya this one kita buat formwork dulu, bentuk macam ni, lepas tu kita pour konkrit dalam formwork tu. Tu maksudnya unset concrete. Concrete tu masih belum keras lah. Okay, concrete masih belum keras. So kita kena merujuk kepada formwork section. Akan ada section dalam explanation dalam formwork. For number 8, channel and chases in concrete which are required to be cut shall be given in meter. Ni maksudnya this one comes later. Comes later. Sebab to be cut shall be given in meter. For example, macam kita ada rumah, kita beli rumah baru, kita dapat rumah baru. And kita nak tambah plug. Kan? Kita nak tambah plug, nak tambah soket ke apa kan. And kita tak nak benda tu ada exposed wire and so on. So what we can do is to hack lah. Channel and chases in concrete, kita kena hack bond semua. Okay. All of those line yang kita hack ni, kita keluarkan. Okay. Sebab kita nak letakkan kita punya channel. Dan ni kena measure dalam meter. Lepas tu, kita akan concrete balik lah. Channel and chases in concrete which are required to be cut shall be given in meter. Okay. Sebab sekarang kita pasal labels kan. Kerja-kerja yang kita cut concrete on the wall ataupun on any structure tu, itu yang kita panggil sebagai this one lah, labels of concrete. So macam mana kita nak kira, measure berapa panjang yang kita cut lah. Okay, number 9. Mortises, pockets and holes in concrete which are required to be cut shall be enumerated. Enumerated nombor lah kan. Okay. And describe. Any subsequent grouting shall be included in the description stating the mix of grout unless measured elsewhere. Okay. Apa maksud dia? Jika kat sini mortise, pocket and holes. Tahu mortise tu apa? Mortise tu macam mortise and dowel lah, kalau kita pernah dengar kan. Mortise and dowel and mortise. Macam kita buat holes kat dalam kita punya concrete so that kita boleh masukkan macam ni lah. Dan this is mortise lah. Mortise and holes lah. Okay. So that kita boleh kita boleh connect between these components lah. Mortise, pocket and holes in concrete which are required to be cut. Yang mana kita akan potong lah. Shall be enumerated. Sebab this one kalau tengok, it's only a matter of numbers lah kan. Measure dia dalam numbers lah. Okay, numbers. Okay, kita katalah kita potong ada 2 kat sini. 1 kat sini, 1 kat sini. Okay, so that, after that, lepas tu kita akan masukkan with other components later lah ke dalam ni. Okay. Okay. Kalau kita pernah tengok kat sekolah dulu, kan, kalau kita tengok kursi kan, kursi sekolah kan. Kita selalu duduk-duduk kan. Kat kawasan ni ada bulat-bulat macam tu. Tu pun dowel lah, dowel and mortise lah, yang menerima dia mortise, yang masuk dia panggil dowel. Okay. Sama juga macam situasi macam ni lah. Kalau kita ada memerlukan dewan, kalau kita hack, kalau kita ada konkrit,
yang mana kita perlu hack untuk kita buat motif ni ataupun hole ataupun pockets ni. Okay, yang tu perlu enumerated in numbers lah. Okay. And then dia cakap any subsequent routing, maksudnya kerja selepas tu kita akan fill balik lah, shall be included in the description stating the mix of the crowd unless measured elsewhere, kecuali dia dikira di tempat lain lah. And last one, number 10, okay, making good in connection with channels, chases, motifs, pocket and holes where required shall be given in respective description. Making good selepas ni kan, kita hack ni kan, and then kita making good, maksudnya kita bersihkan, kita making everything in order, in proper manner. So itu kita panggil sebagai making good lah. Macam ni lah. Okay. So perlu dinyatakan di dalam description. Required shall be given in the respective description. Okay. F7. F7 kita sambung esok. Boleh kan semua? Boleh. 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 Okay. Okay. Untuk hari ni kita sampai situ dulu. Okay. Esok kita sambung F7 dengan satu lagi reinforcement lah. Kita akan masuk reinforcement. Okay, sampai situ dulu. Thank you. See you tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.